제니스와 친구가 중고시장을 구경하고 있습니다. 친구는 최근 계속된 중고 쇼핑에 조금은 지루해진 것 같네요. Since your divorce, we have hit every swap meet and yard sale in the San Fernando Valley. You told me to get out more. Getting out as in out to dinner, out to the movies, out with a man. 우연히 주인공은 램프를 발견하게 되고 꼭 지니 램프처럼 생겼네요. Rub me and your wish will come true. That's a magic genie lamp. What are you waiting for? Rub it. Right? What the hell? 장난삼아 그녀는 문질러 봅니다. 그녀가 없어졌네요. Well, hello. You must be Janice Hamill. Yes, I am. How'd I get here? You did rub the lamp, didn't you? 이것은 소원을 이루어지는 은혜인가 봅니다. Yes, of course. 그녀는 신이 나서 소원을 말합니다. First, I want $10 million. Wish number 1, cash grant. Second, I want to look 10 years younger than my current age. Wish number 2, personal renovation. And finally, I want my ex-husband Craig to suffer a moderate sexual dysfunction. Very impressive. Sign here? 그때 브랜드의 상사가 나타나 이전에 있었던 그의 잘못을 지적합니다. Is there some problem, sir? The Jameson account? It wasn't my fault. It was a simple mistake. No, there's nothing wrong at all. Here's your grant application form. There. Now can I get my wishes? Of course, if you just... 그녀는 이제 소원을 이룰 수 있다는 사실에 너무 들떴고 신청서를 제출하려고 합니다. 그러나 너무 많은 사람에 놀랐습니다. 그렇게 시간이 너무 많이 흘렀지만 오랜 기다림 끝에 서류 제출. You don't have your 604 form. Which one's my 604 form? It's the one you don't have. Where can I get a 604 form? Try your broker. Brent? I don't know who your broker is. Next! 아니 그렇게 기다렸는데 진짜 싸가지 바가지네요. 그때 웬일이지 그녀의 담당 브랜드가 사라졌습니다. 아마 예전의 잘못으로 잘렸나 봅니다. Oh, I'm sorry. I'm afraid Mr. Brent's no longer. But perhaps I can be of some help. Quitting time, I'm afraid. Come back and see us tomorrow, won't you? 그 와중에 모두가 퇴근 시간이 되어 정시 퇴근을 하네요. Please don't leave. Really, No, you don't understand. I've been in line all... 주인공은 짜증이 났습니다. No, I wish I'd never picked up that damn lamp in the first place! 그녀는 다시 현실로 돌아오고 램프를 다시는 잡지 않았습니다. Thank you. 굉장히 짧은 이야기였네요. 최근에 이혼하고 힘든 주인공에게 스스로 행복해지는 법을 깨달아야 한다는 교훈을 주려는 것 아니었을까요? 솔직히 저라면 다음날 램프를 문질러서 어떻게든 소원을 이루려고 했을 것 같은데요? 다들 그렇지 않을까요? 원하는 것을 이루려면 이 정도의 노력은 필요하지 않을까요? 여러분은 어떻게 생각하시나요? 시청해주셔서 감사합니다. 환상특급의 위시뱅크였습니다.